In this part, we shall discuss about the derivative of the logarithm type function. Okay. So first, the function is given to you and fx to the power gx is of the form. Then you take the logarithm and then differentiate it. Okay. So that's why the chapter name is differentiation by logarithm. If y equals to fx to the power gx, then how to find dy dx? If that is given to you, the function is of the form y equals to fx to the power gx. Then how to find dy dx? কি বলতে চাইছে যে ফাংশনটা যদি এই ফর্মে থাকে তাহলে আমরা এই ডেরিভেটিভ বা dy dx কিভাবে বার করব? ওকে, সো দ্য টেকিং লগারিদম বোথ সাইড উইল গেট উইথ বেস e, so log base e y and log base e fx whole to the power gx. Okay, just we have taken here taking logarithm both side, taking logarithm both side. So now we differentiate with respect to x throughout the equation both side. So that means if I take ddx equals to ddx of log base e y and ddx, and first by using the properties of the logarithm we can rewrite this equation is of the form gx is the power log base e fx. কি করলাম? জাস্ট আমরা লগের যে ফর্মুলাটা জানি যে log x to the power n equals to n log x, তো সেই পার্টটাকেই আমি জাস্ট রিরাইট করলাম ইকুয়েশনটাকে. ওকে, so now differentiate with respect to x both side throughout the equation. That gives log base e y ddx of gx into log base e fx. Okay, so we rewrite here differentiate with respect to x both side. So our goal is that we have to find out dy dx. So by using the definition log of something, that is 1 by something, that is 1 by y, dy dx, and according to the product rule of the derivative, that means ddx of u into v, that is u into dv dx, gx into ddx of log fx plus log base e fx ddx of gx. কি করলাম? u into v যে রুলটা আছে সেই রুলটা অ্যাপ্লাই করলাম, u into dv dx plus v into du dx. So next 1 by y dy dx gx into derivative of log fx 1 by fx ddx of fx and log e fx base e fx base e ddx of gx we can shortly write as g dash x. So 1 by y dy dx equals to gx by fx and ddx of fx, that is f dash x plus g dash x into log base e fx base e log of fx base e, and therefore dy dx equals to y into gx by fx into f dash x plus g dash x into log base e fx. And if we put the value of y, then we can easily
write down here also dy dx equals to the final derivative dy dx equals to fx whole to the power gx into gx by fx into f dash x plus g dash x log base e fx. Okay, so that is our required derivative if y equals to fx to the power gx is of the form. তো এই টাইপের যেগুলো আছে তো এটাকে আমি জেনারেল একটা ফর্ম, সেই জেনারেল ফর্মটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখালাম। বেসিক্যালি যে প্রবলেমগুলো আসে সেই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে। ওকে, তো নেক্সট আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব। তো আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। ইউ হ্যাভ অলরেডি কপিড ইট, তোমরা অলরেডি কপি করে ফেলেছো। The problem is that find dy dx when the sub-problem is y equals to x to the power x and number 2 y equals to x to the power sin x. Okay, first we will solve this problem. So number 1, that y equals to x to the power x. So similar fashion, you take the logarithm both side. So log base e, y base e, and log base e, x to the power x. Just taking logarithm both side. Then, according to the properties of the logarithm, log base e y equals to x log x base e. Okay. So now differentiate both sides with respect to x. So that is ddx of log y base e and ddx of x into log x base e. So we write down here differentiate with respect to x both sides. Okay, so now according to the differentiation formula, log of something, that is 1 by y ddx of y. And by using u into v rule, x into ddx of log x base e plus log x base e ddx of x. Okay, so 1 by y dy dx equals to x, and log x derivative 1 by x plus log x base e and ddx of x, that is 1. So dy dx, x cancelled, so that gives 1 plus log x base e into y. So now we put the value of y. What is my y? Y is x to the power x, so that gives dy dx equals to x to the power x 1 plus log x base e, and you can easily calculate the formula. So if y equals to fx to the power gx, so what is our formula? The formula is that dy dx equals to fx whole to the power gx into
fx by gx by fx into f dash x plus log of fx into g dash x. Just you put this value also. So here you can write down dy dx equals to x to the power x, gx by fx, that is x by x, that is 1, f dash x that is 1, because fx equals to x here for this problem, and log of x and g dash x, that is ddx of x, that is equals to 1. তো আমরা যদি এই ফর্মুলাটা মনে রাখি তাহলে এক লাইনেই আমরা প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো, কিন্তু এগুলো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য জরুরি। কিন্তু ইন জেনারেল আমরা ডিরেক্টলি যেভাবে আমরা ফর্মুলা ডিরাইভ করলাম সেই ডিরাইভ করেই আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি খুব সহজেই। তো সেইভাবেই সলভ করলাম, কিন্তু প্রবলেমটা কোনো খুব একটা প্রবলেমের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই বা কমপ্লেক্সিটি নেই বা কাঠিন্য নেই, ঠিক আছে, যে খুব হার্ড প্রবলেম। তো এরকম সিম্পল সিম্পল প্রচুর প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারি। কিছু পার্টিকুলার টাইপ অফ প্রবলেম যেগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসে সেইগুলোই আমি সাধারণত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ওকে, তো ক্লিয়ার? তোমরা অলরেডি এটা কপি করে ফেলেছো। তো নেক্সট যেটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রবলেম, আমি সলভ করার আগে তোমরা নিজেরা আগেই ভিডিওটা পজ করে সলভ করতে থাকবে। যদি সলভ না করতে পারো, কোথাও আটকায়, তখন তোমরা ভিডিওটা আবার চালিয়ে দেখে নেবে। ওকে, তো আমি ইরেজ করে দিই প্রবলেম নাম্বার 2। y equals to x to the power sin x. So similarly you take the logarithm both side, so log base y base e log base e x to the power sin x, and you have to write here taking logarithm both side, taking logarithm of course base e both side. So next, differentiate. So first we use the property of the logarithm, log sin x log x base e. Okay, so just using the formula of logarithm, okay, power formula. So now differentiate with respect to x, both side ddx of ddx of sin x log x base e. So you have to write down here differentiate with respect to x both side. So next, that gives 1 by y dy dx and sin x ddx of log x base e plus log x base e ddx of sin x. And now dy dx equals to y into, just I multiply y to the right hand side, so sin x, log x is derivative 1 by x, so that is sin x by x plus log x base e ddx of sin x, that gives cosine x. So if we put the value of y, we get dy dx equals to x to the power sin x by x into sin x by x plus cosine x into log x base e. That is the derivative. So problem number 1 has been solved. So next we take another problem.
if x to the power y equals to e to the power x minus y, then show that dy dx equals to log x by 1 plus, of course, base e 1 plus log x whole square. So now x to the power y equals to e to the power x minus y. So taking logarithm both sides, so log base e x to the power y, that's equals to log base e to the power x minus y. So taking logarithm both sides. Okay. So by using the properties of the logarithm, that gives y log x base e and x minus y log e base e, that's equals to 1. So if we simplify it, y log x base e, that's equals to x minus y, and y log x base e plus y, that's equals to x. So that gives, if y is the common, so 1 plus log x base e equals to x. So this implies y equals to x by 1 plus log x base e. So now this is the y equal to fx type function. We can easily differentiate it. So differentiate with respect to x both sides. So ddxy, ddx of x by 1 plus log x base e. So differentiate with respect to x both sides. Okay. So that gives dy dx equals to, this is the form of u by v. So the formula is v square, here v equals to 1 plus log x base e whole square, v into du dx, so 1 plus log x base e into ddx of x minus u into ddx of, sorry, u here, u equals to x, ddx of 1 plus log x base e. Okay. So now we simplify it, dy dx equals to 1 plus log x base e and ddx of x, that is 1, minus x into, if I take derivative of 1, that is 0, and log x derivative 1 by x, by 1 plus log x base e whole square. So that gives dy dx equals to 1 plus log x base e and x into 1 by x, that is 1, by 1 plus log x base e whole square. So 1 cancelled, so that gives log x base e by 1 plus log x base e the whole square. That is our required result and hence proved. Clear? So I think we have already copied. Okay. So next we will solve another problem. If fx equals to a plus x by 1 plus x whole to the power a plus 1 plus 2x, a plus 1
plus 2x, then show that f dash 0 equals to a to the power a plus 1 2 log a base e plus 1 minus e square by a. Okay, so let us solve this problem. So the solution is that fx equals to a plus x by 1 plus x whole to the power a plus 1 plus 2x. Now taking logarithm both sides. So log base fx log base e a plus x by 1 plus x a plus 1 plus 2x. Okay, so we have to write down here taking logarithm both sides. Taking logarithm both sides. So now that gives log fx base e a plus 1 plus 2x into log a plus x by 1 plus x. Clear? So now we put taking differentiation with respect to x ddx of log fx base e ddx of a plus 1 plus 2x into log base e a plus x by 1 plus x. Okay, so now that gives 1 by fx into f dash x. Okay, so we write here ddx of fx, and according to the u into v formula, a plus 1 plus 2x into ddx of, just I use the logarithm property, log a by b, that is log a, minus log b by log m by n, that is log m minus log n. Okay, just I use this property here. Clear? ddx of this পার্টটাকে আমি ভেঙে লিখলাম, প্লাস v ইন্টু log base e a plus x by 1 plus x ddx of a plus 1 plus 2x. Am I right? Up to this point it is clear to you? So now 1 by fx into f dash x, 1 by fx into f dash x, and a plus 1 plus 2x ddx টাকে যদি লিনিয়ারলি অ্যাড করা হয় তাহলে এটা ডেরিভেটিভ করলে 1 by a plus x, a plus x এর ডেরিভেটিভ করলে 0 1, so 1 by a plus x, 1 by 1 plus x. একটু স্টেপ জাম দিচ্ছি, তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না, আমি বলে দিচ্ছি যে log a plus x এর ডেরিভেটিভ কি 1 by something ddx of that something, মানে 1 by a plus x ddx of a plus x, এর ডেরিভেটিভ করলে 0, x এর ডেরিভেটিভ করলে 1, তাহলে অ্যাজ এ হোল থাকছে 1 by a plus x প্লাস log base e a plus x by 1 plus x ddx of constant 0, and that gives 2. Okay, 2. Clear? So f dash x equals to fx multiply করে দিচ্ছি, এখানে থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করছি, a plus 1 plus 2x, এটাকে যদি এলসিএম করি a plus x into 1 plus x, 1 plus x
minus a minus x plus 2 log base e a plus x by 1 plus x. Am I right? And now we put the value of fx. Fx equals to a plus x by 1 plus x whole to the power a plus 1 plus 2x into x cancelled, 1 minus a, so 1 plus a plus 2x into 1 minus a by a plus x into 1 plus x plus 2 log base e a plus x by 1 plus x. Just I simplify. So now put x equals to 0. F dash 0 means x equals to 0. So due to shortage of space আমি এখানে লিখছি ব্লু কালার দিয়ে লিখছি যাতে আলাদা করে এই স্টেপের পরে সো f dash 0 মানে কি x equals to 0 পুট করছি at x equals to 0 তাহলে a plus 0 ওকে a plus 0 by 1 plus 0 just বসিয়ে দিই a plus 1 plus 2 into 0 third bracket starting 1 plus a plus 2 into 0 by a plus 0 into 1 plus 0 okay এটা তো একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ছিল into 1 minus a plus 2 log base e a plus 0 by 1 plus 0 জাস্ট x এর জায়গায় 0 গুলো পুট করে দিলাম তাহলে দেখো সিম্পলি f dash 0 এবার আমরা ক্যালকুলেশন করি a plus 0 that is a 1 plus 0 that is 1 so a to the power a plus 1 2 into 0 that is 2 into 0 that is 0 a plus 1 এই পার্টটা দেখো 1 plus a আর 1 minus a that is 1 minus 2 log a base e আর 1 plus a and 1 minus a that is 1 minus a square by a. This is our required result and we have to prove it. Okay, hence the result is proved. দেখো রেজাল্টের সঙ্গে দেখে নাও result is proved. Clear? So another problem is that if fx equals to a plus x by b plus x whole to the power x plus cosine x, then show that f dash 0 equals to log a by b base e. So similarly, now fx equals to is given to you. This is the solution is that. So fx equals to a plus x by b plus x whole to the power x into cosine x. Now differentiate with respect to x both sides. So ddx of fx equals to ddx of a plus x by b plus x whole to the power x plus ddx of cosine x. And we write down here differentiate with respect to x both sides. So that gives f dash x equals to ddx of a plus x by b plus x whole to the power x minus cosine x এর ডেরিভেটিভস minus sin x. তো এখন মুশকিল হচ্ছে এটাই যে এই পার্টটার ডেরিভেটিভ আমাকে আলাদাভাবে করতে হবে কারণ এটা পাওয়ারে আছে তো আমরা এই পার্টটার ডেরিভেটিভটা আলাদাভাবে এই সাইডে করে নিই ddx of a plus x plus b plus x. So let u equals to a plus x by
b plus x whole to the power x. Now taking logarithm both sides, we will get log base e u base e log a plus x by b plus x whole to the power x. Okay, so taking logarithm both sides. So now log base u base e x log a plus x by b plus x. Now differentiate it with respect to x. So d dx of log u base e d dx of x into log a plus x by b plus x. And we write down here differentiate with respect to x both sides. Okay, differentiate with respect to x both sides. So now that gives 1 by u du dx, because we have taken u equals to this. So this is x d dx of, similarly we can write down log a plus x, of course base e minus log b plus x, আমরা আগের প্রবলেমে পড়েছি, প্লাস log a plus x by b plus x base e into ddx of x. Okay, so du dx equals to u into x. Okay, ddx of 1 plus a plus x log a plus x, that gives 1 by a plus x. A plus x এর ডেরিভেটিভ করলে that is 1 minus 1 by b plus x plus log base e a plus x by b plus x. Okay, so du dx equals to, what is my u? U equals to, we have taken a plus x by b plus x whole to the power x, and after some calculation we will get x into b plus x minus a minus x by a plus x into b plus x minus log base e a plus x by b plus x. Right? So x cancelled. This, so f dash x equals to a plus x by b plus x whole to the power x, and x into b minus a by a plus x into b plus x minus plus log base e a plus x by b plus x minus sin x. একটা sin x ছিল আমাদের, so we put x equals to 0, f dash 0, just calculate করে আমরা মুখে মুখে a plus 0 by b plus 0 whole to the power 0. So according to the indices rule, anything to the power 0, that is 1, and 0 into b minus a by a plus 0 and whatever the value b plus 0, এটা তো 0ই হবে, plus log base e a plus 0 by b plus 0. তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারছো, a plus 0 minus sin 0. Sin 0 is always 0. Therefore f dash 0
এটা সমান 1, এই পার্টটা তো টোটালটাই 0 হয়ে যাচ্ছে, এই পার্টটা টোটালটাই 0, ওকে, sin 0 0, তাহলে শুধু পড়ে থাকছে log a by b, ওকে, হেন্স দ্য রেজাল্ট ইজ প্রুভড। এটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল, প্রুভড, ওকে। তো এরকম অসংখ্য প্রবলেম আছে, অসংখ্য প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারি, কিন্তু কিছু যে প্রবলেমগুলো সাধারণত তোমাদের পরীক্ষায় এসছে এবং এই টাইপের প্রবলেম, আশা করি এরকম টাইপের কোনো প্রবলেম আসলে তোমরা সলভ করতে পারবে, কারণ টেকনিকটা অলমোস্ট সব ক্ষেত্রেই সেম, জাস্ট স্লোলি তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ করে যেতে হবে, ওকে। থ্যাংক ইউ।